everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue the chapter metal and non-metals of class 10 science chemistry. So this is part number 6. So in part number 5 we have studied about that is ionic compound. We have studied about what is meant by ionic compound and formation of ionic compound like magnesium chloride, sodium chloride, then sodium oxide. Then in this video we are going to study about the chemical properties of non-metals. Already we have studied about the chemical properties of metals. So regarding chemical properties of metal, we have studied what happens when metal reacts with air. When metal reacts with air, it forms their respective oxide. For example, if magnesium reacts with air, it forms, that is, when magnesium is burnt in air, it forms magnesium oxide. So, and that if that oxide is soluble in water, it forms their respective hydroxide, and those metal oxides are that is basic in nature. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವೆನ್ ಬರ್nt in air it forms magnesium oxide, and that magnesium oxide is soluble in water and hence it forms magnesium hydroxide, and magnesium hydroxide is basic in nature. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. When metal reacts with water, it forms metal oxide. Along with the metal oxide, it forms metal hydroxide. Along with the metal hydroxide, it releases hydrogen. For example, now tagondre, so that is sodium when reacts with water, it forms sodium hydroxide. Along with the hydroxide, it liberates hydrogen. So hydrogen liberate ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಮೊದಲು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆದಾಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್. ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, and some of them are solid in state, some of them are liquid. Only the liquid non-metal is bromine, and some of them are available in gaseous state. Then second one, non-metals are non-malleable and non-ductile, and the third one is non-metals are non-lustrous except iodine. Then non-metals are poor conductor of electricity except graphite. Graphite is a non-metal which is good conductor of electricity. All the non-metals are soft except diamond. Diamond is a hard non-metal. Then non-metals are non-lustrous except diamond. Diamond has the capacity, diamond and iodine has the lustering property. So these are all the things, and non-metals are having low MP and BP except diamond. Diamond is a non-metal having high MP and BP.
ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. So what happens when non-metal reacts with oxygen? When non-metal reacts with oxygen, it forms non-metallic oxide. What happens when non-metal reacts with oxygen? When non-metal reacts with oxygen, it forms non-metallic oxide. Example, carbon is a non-metal. When it reacts with oxygen, it forms carbon dioxide. This carbon dioxide is a non-metallic oxide. Even carbon monoxide ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ H2CO3. That is the name of H2CO3 is called carbonic acid. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Non-metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. Very very important idu. Non-metal when reacts with oxygen, it forms non-metallic oxide. If this non-metallic oxide is soluble in water, it forms acid, and that means non-metallic oxides are acidic in nature. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is a non-metallic oxide. If this sulfur dioxide, if it is soluble in water, it forms H2SO3. This H2SO3 is called as sulfurous acid. That is, non-metallic oxides are acidic in nature. Metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. Example ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ most of the non-metallic oxides are acidic in nature. So explain with an example ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, you can take an example. When carbon reacts with oxygen, it forms carbon dioxide, and this carbon dioxide, if it is soluble in water, it forms a carbonic acid, and this carbonic acid, when a blue litmus paper is dipped in this one, blue litmus changes to red. That means the given what the compound here is formed, that is acidic in nature. ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫರ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಆಸಿಡ್. ಟೇಕ್ ಎ blue litmus paper and dip in it. If blue litmus changes to red, then sulfurous acid is acidic in nature. That means non-metallic oxides are acidic in nature. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು non-metal do not reacts with water. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಬೇರೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಏನನ್ನ ಶೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So non-metal will never show displacement reaction. So metal will show displacement reaction, but non-metal will not show displacement reaction. So ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು.
ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ನಾನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ and generally they are metals are hard and solid, then non-metals are soft, metals are malleable and ductile, non-metals are non-malleable and ductile, metals are good conductor of electricity and heat, non-metals are poor conductor of heat and electricity. So metals are lustrous, non-metals are non-lustrous, metals are sonorous, non-metals are non-sonorous, metals are having high MP and BP, non-metals are having low MP and BP. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ between metals and non-metal based on their chemical properties. So chemical properties of acid and base. So differentiate between differentiate between metals and non-metals. Differentiate between metals and non-metals based on their chemical properties. ಅವುಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಮೆಟಲ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. So non-metallic oxides are acidic in nature. Metallic oxides are basic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. Non-metal reacts with air to form non-metallic oxide. Then ಮೂರನೇದು metal reacts with water. Metal reacts with water to form hydroxide if it is soluble in water and liberates hydrogen. Then non-metals do not react with water. Non-metal do not react with water. Then fourth difference between chemical properties of metals and non-metals. Metals will react with acid to form salt and liberates hydrogen. So non-metals do not react with acid. Non-metal do not react with acid. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇನ್ನು ಐದನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ displacement reaction. Metals will show displacement reaction, but non-metals will not show displacement reaction. Non-metalಗಳು displacement reaction ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So these are the 5 differences between metals and non-metals based on their chemical properties. The first one, metal oxides are basic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. Metal reacts with oxygen to form metal oxide. Non-metal reacts with oxygen to form non-metallic oxide. Metal reacts with water to form hydroxide and liberates hydrogen. Non-metals do not react with water. Then fourth one, metal reacts with acid to form salt and liberates hydrogen. Non-metal do not react with acid. Then metals will show displacement reaction and non-metals will not show displacement reaction. So these are the differences between metals and non-metals based on their chemical properties. In the beginning of the lesson we have
differentiated between metals and non-metal based on their physical properties. Now we have differentiated based on their chemical properties. So these are the things that we have studied in this video. Then in the next video we are going to study about the occurrence of metals. That is, we will study about how to extract, what is meant by ore, what is meant by minerals, what is meant by gaunch, then what is anode mud. Everything we will study in the next video. That is, we are going to study about how to extract the ore, how to extract the metal from their respective ore. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಓರ್ಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.